Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M-Éducation. Nous allons parler du marché de l'emploi actuellement au Canada. La situation est de plus en plus critique. Que tu sois diplômé ou pas diplômé, sache que tout le monde a la difficulté à trouver du travail. Je vous laisse regarder des petits extraits de vidéos des personnes qui témoignent de leur situation parce qu'il n'y a pas mieux que de partager les témoignages d'une personne qui vit vraiment la situation. Et ensuite de ça, nous allons nous retrouver pour une petite analyse et conclusion, tout simplement. Qui sont à la recherche, justement, d'un nouvel emploi. On accueille Thomas, qui est jeune diplômé en finance, et Marc, qui est graphiste de profession. Bienvenue à l'émission à vous deux. Bonsoir. Merci, bonsoir. Thomas, je vais commencer avec toi. 22 ans. On dit que les jeunes ont de la misère en sortant de l'université à se trouver un emploi. Tu as terminé cette formation-là en finance. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ben, depuis la graduation au mois de mai, ça a été vraiment la course pour l'emploi à temps plein en finance. Évidemment, comme on peut apercevoir les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, c'est loin d'être rose. Il y a beaucoup d'emplois en finance au Canada, généralement à Toronto, Montréal. Mais depuis cet été, ça commence à devenir très, très difficile de trouver des emplois très convoités, spécialement en banque d'investissement, gestion d'actifs, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un peu plus des nouvelles horizons d'emploi. C'est difficile pour les plus jeunes. Marc, c'est aussi difficile pour les gens qui ont de l'expérience. Vous avez 62 ans, vous êtes graphiste de profession. Combien vous avez envoyé de CV ces dernières semaines? J'ai arrêté de les compter. Écoute, ça doit faire depuis 6 mois, ça doit faire à peu près 300 CV que j'ai pu envoyer. J'ai réussi à avoir quelques entretiens. Ça allait pas plus loin que la deuxième étape, malheureusement. Puis, on me dit toujours la même chose. « Ah, tu as un super beau CV, tu as un super beau portfolio, mais on continuera pas avec ta candidature. » Vous êtes découragé? Non. C'est difficile, mais non, pas découragé. Je ne suis pas une personne qui se décourage facilement. J'en profite pour me mettre encore plus à jour dans mes logiciels et les nouvelles tendances en intelligence artificielle et tout ça. Faire du développement professionnel, c'est probablement la meilleure idée. Marc, pendant ce temps-là, Thomas, diplômé en finance, pas d'emploi dans le secteur d'activité, mais qu'est-ce qu'on fait à 22 ans quand on n'a pas encore trouvé de vrai job, si je me permets de mettre les guillemets? Ben, c'est sûr qu'on continue à rechercher ou on commence à ouvrir nos horizons un peu plus. Donc, évidemment, dans mon cas personnellement en finance, c'est applicable à plusieurs types d'industries. Heureusement, j'ai aussi plusieurs intérêts. Donc, récemment, on parle beaucoup d'immobilier dans la région où je réside, dans la capitale nationale d'Ottawa, par exemple. Ottawa-Gatineau, c'est sûr que l'immobilier est très en demande. Donc, c'est une avenue qui me plaît beaucoup. Puis, heureusement pour moi, j'ai des offres dans ce secteur-là d'activité, mais c'est sûr que j'ai dû me faire à l'idée de plus changer nécessairement de trajectoire dans ce que j'aimais faire ou où je voulais travailler à long terme. T'attendais-tu à ça lorsque tu étudiais, Thomas? Parce qu'il y a 2 ans, on était en pénurie de main-d'œuvre. Je veux dire, on amenait un CV, puis le lendemain, on recevait un appel, on était embauché. Le vent a tourné vite, hein? Le vent a tourné très vite, c'est sûr. Puis, je dirais qu'à partir de l'hiver 2025 ou début 2025, j'avais énormément d'offres pour des fonds spéculatifs, des fonds de gestion d'actifs aux États-Unis. Puis on dirait avec la guerre tarifaire où il y a eu une certaine animosité aussi qui s'est créée entre les deux pays. Donc les offres que j'avais aux États-Unis sont pratiquement tombées à l'eau. Puis sinon, pour revenir au pays, ben je suis resté au pays. Mais les offres d'emploi en finance au Canada, à Montréal ou à Toronto sont devenues beaucoup, beaucoup plus en demande. Puis, c'est sûr que ça allait créer un effet de rareté quand même immense. Ouais. Marc, vous êtes graphiste. Vous faites cette profession-là depuis combien de temps dans la vie? Oh, ça fait pas loin de 30 ans. 30 ans. Vous avez donc beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages. Vous êtes reconnu par vos pairs. Avez-vous l'impression, quand on est obligé de se trouver un travail à 62 ans, qu'on fait face à de la résistance et qu'il y a un certain âgisme qui pourrait régner tant chez les plus jeunes que chez les moins jeunes? D'après moi, oui, parce que souvent, je demande, après une entrevue ou une deuxième entrevue, puis après ça, il n'y a pas de suivi, je demande, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de feedback? Est-ce que je pourrais améliorer tout ça? Et j'ai jamais eu de réponse. On m'a jamais recontacté pour me dire, oui, M. Auger, peut-être, tu sais. Puis en 30 ans, aviez-vous déjà vu ça? Non, non plus. Donc, c'est la première fois que vous faites face à un tel mur.
Exactement, parce qu'avant, j'ai travaillé 10 ans pour une compagnie. Après ça, je suis parti sur une autre compagnie. J'ai été là 11 ans de temps. Je suis une personne assez stable dans ses emplois. Bon, Mais je vous dirais gardez que le c'est un moral beau, et vous persistez. exact. Et Thomas, c'est la Ça même serait chose? encore ça. Absolument. Il n'y a pas de stress de mon côté. C'est sûr qu'il y a certains emplois qu'on doit mettre de côté, certaines aspirations à l'international, par exemple. Mais c'est sûr que je pense que c'est cyclique pour l'instant. Mhm. Puis, on continue, comme Marc l'a mentionné, à raffiner nos habiletés, puis on continue à rester actif pour Ouais. trouver d'autres emplois aussi. Mais non, je suis loin d'être stressé, honnêtement. Thomas, vous êtes dans le secteur financier. Marc, graphiste de profession. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui auraient quelque chose à vous Subtle offrir. reminder to check in on your unemployed friends. Because it is tough out here, y'all. Being in the job market today is so draining. Like literally so more draining than having a full-time job. Because you've got to be so many things all at once. I've got to be positive and hopeful, right? Whenever I'm applying to jobs or whenever I'm doing interviews, I've got to be diligent, showing up every day to apply for more jobs and keep seeking them out, even if I'm already in process with others. I've got to handle the mental weight all day long of wondering what the frick I'm going to do next. Like, at what point is it time to go apply to Starbucks? At what point is corporate just not happening anymore? And you got to hang it up and try something new. And you have to weigh that all day long. Like, not to mention feeling guilty for not having income. If you have a partner, if you have family that's helping you, feeling guilty, right? While being stuck and not knowing what to do. Like, I'm really hitting a breaking point with this job market right now. And this is freaking embarrassing to put online, right? For people I might know or past coworkers to see, but like, it's real. And I'm at a freaking breaking point where I can't take it anymore. And I know I've posted stuff like this before, and a lot of y'all were in the same boat. So I'm hoping maybe that can give me some peace of mind as well. But it's freaking exhausting. I miss being able to go to dinner without thinking about it, without knowing I'm accumulating more debt on my credit card, or being able to plan trips or activities with people, because when you're unemployed, if you're not in the situation, you probably don't get it. You can't plan ahead. People want to come visit me and come stay with me or want me to come visit them. I don't know if I'll be starting a new job in 3 months. Probably not at this point, but I can't plan ahead. So you have to remain positive and hopeful. You have to deal with the guilt of day to day being with your partner or your family and them seeing it weigh on you, but you can't get down about it. You have to remain positive in the interview process and hopeful and confident in your skills. You have to maintain your relationships, but you can't plan or do anything. You have to maintain your mental sanity, but that basically equals like going on walks and just going to visit friends and do nothing because you can't afford to do anything, and maybe going to the gym because you can't afford any other activities. Like, I'm a pretty positive and resilient person. I've been through a lot in life. I know this will pass. I know that. But being in it is hard and it sucks. It friggin'. I don't know. I don't know what's going to happen at this point. I really don't know. I'm so over it. I'm so over it. Hi guys. All right. For the past 7 weeks, I've applied for more than 350 jobs. For context, I'm a salesperson, software salesperson. And since my wife and I moved to Canada, I've been applying for jobs, right? I've applied for more than 350 jobs. I'm not kidding you. Back to back, I'm applying. LinkedIn and Glassdoor, Indeed, name it. Like, I'm loading it, right? And my kind of sales is not just retail sales, software sales, technology sales. That's what I do. That's what I'm an expert in.
And of course, I've had like up to 12 interviews. But yeah, I'm keeping my fingers crossed. Hopefully very soon I'll get that good news, and I'll be glad to share with you guys. And when I get it, I'll share tips on how I've been able to get interviews. I know a lot of people that have applied for countless, but they've not gotten even interview invites. I get invites. I get opportunities to talk, to interview. I've had up to like 4 or 5 final level stage interviews, like up to the VP level. You know, when you get to the VP stage, it's more likely you might be given a consideration. So just so that I don't jinx it, I'll let you guys know pretty soon when it clicks for me once, and I'll be glad to share what I did that made me stand out, and share tips with you when it comes to resume and LinkedIn, name it, and hopefully it will help any one of you that just moved in or planning to move in. See you soon, guys. Ciao. Please, Canada, please start hiring again. Do something. I can't keep spending all day on Indeed and all day handing out resumes and all day calling people and all day emailing people for no response. There's a significant problem when it comes to employment in Canada, and I don't think that our leaders are talking about it as much as they should. Especially for the younger generation. There are people I heard that are saying that they applied for over 100 jobs and they never even got a call back. I saw this comment the other day. This person said they applied at Walmart 3 times and they got rejected. So some people are desperate out here, man. And it's sad to see a lot of these young people are trying to get jobs or trying to get into the workforce, and nothing is happening for them. And I remember over 10 years ago, I would go to an agency looking for work, and they would ask me, do you want to go to work right now? Or they'll tell you, come tomorrow morning, we'll have your stuff ready, and we'll send you somewhere for you to go to work. That's how it was over 10 years ago. Now it's not the same thing anymore. Now agencies are backed up. They have so much people, they can't even the agency themselves, like having a hard time, getting people into jobs. So it's tough, man. And I feel sorry for the new generation. The job market here in Canada is cooked. When I say cooked, cooked. And it's been bad for a hot minute now. I thought it was bad 10 years ago when I finished university, and I had that, fancy, expensive piece of artwork that I thought would be able to get me a job, and I had to go back to school and do my master's. I thought it was hard back then, right? When they were telling people, no, you got to go to a college, get a diploma, do a 1 or 2 year course to specialize in something, or go work for free, or I don't know, do an apprenticeship or something, right? Get your foot in the door somehow, right? That was the grind when I just finished university, and that was 10 years ago. And I could tell you it's gotten so much worse. So how much worse has this gotten? So it's interesting. I work currently for a big company, right? And over the years, I've worked there for about 6 years now. And when I initially started working there, and this is how I know things have changed significantly, when I initially started working there, there's a job board. So they have to put up physical copies in our building, and then they put up the electronic copies on their website, and then that filters through like to Indeed and all those other job boards. So I would always go there because there's a few jobs that I was looking at to see when they're available. So I'd always see these jobs go up, come down, new people would start, right? And it was just a cycle over and over again. But for the past specific year, I've seen lots of jobs go up, right? But no one's being hired. And they just keep reposting the jobs every, couple of weeks. And there's people still in the roles, right? There's still people in these roles, and they keep reposting the roles and then putting them on the job board and then taking them down. So I don't know what's going on. I'm not saying, X, Y, or Z. I'm just telling you, I have a feeling these jobs that are being posted on Indeed are fake. I've heard that companies are trying to, swipe your information, but I am pretty sure those jobs are fake. So I have a friend, and he's been looking for a job. So he's been struggling. He knows that I've done some recruiting back in my time, and I also used to write resumes for people. So I said, you know what, let me look over your resume, and let's see what jobs you've been applying to. And
whatever. So I met up with him and I was looking over his resumes and the different resumes he's made. And he's made resumes and cover letters catered to the job that he's applying to. So I was like, oh, wow, you're actually, doing your resumes the right way. So I was like, okay, maybe you're only applying to like job boards like Indeed and stuff. And he goes, no, I'm even applying to the company websites and through Indeed at the same time. Nothing. So then I was like, okay, fine. All right. So I'm looking through his resume and I'm looking through the job ad. And I'm like, buddy, you need to lie. You ain't going to be able to outperform AI. When AI making these like resumes, you ain't outperforming AI. You need to lie. I look at his resume and he's telling the truth, right? He's trying to like, yeah, I don't have these qualifications, but these qualifications kind of, work at the same. No, you need to lie. When I was in university and I remember it was my 4th year and a lot of students were complaining at the time saying they can't find jobs and how do you find jobs? And there was this professor who was trying to help us out and he goes, where we are at in our career, we need to lie because we have no professional history. We need to lie to get the job and then figure it out afterwards. So if you're out here telling the truth, you ain't getting the job, buddy. You're just not doing it because the thing is, the people are they're submitting applications to like every job. People are saying they have PhDs, university degree, all that to get the job. All that. Even at my company, all the time they hire people that you could tell aren't qualified. But hey, they figure it out or they don't. So if you're struggling to get a job, lie. I know it doesn't sound right, but hey, you don't stand a chance if you don't. Until next time. Canadians are struggling to find jobs all across Canada. As someone who has over 5 years experience in customer service, whether it's in fast food or being a sales associate, I myself cannot find a job. So I cannot imagine what it's like for younger people going into the workforce. Companies like McDonald's and Tim Hortons aren't even hiring. Like, they are hiring, but I've had applications rejected not once, but twice, even though I'm overqualified for the job. I honestly don't know how Canadians are making a living. Why is there such a job shortage and why can't we get hired? There is no reason that fast food companies cannot hire people my age or younger. And this is happening all across Canada. Like, what are we supposed to do? Jobs want experience, yet won't give it to us. So are we just supposed to sit at home all day? It's also ironic because it's the same people that say Gen Z and the younger generation don't want to work, yet you guys are the one hiring us. And we need like 10 plus years of experience and a degree just to work at your shitty part-time job. So make it make sense. Comme vous l'avez vu là, la situation est de plus en plus critique, déplorable, ok? Comme vous l'avez entendu aussi, il y a certaines personnes qui pensent à se réorienter professionnellement, ok? Donc imagine pour quelqu'un qui fait des études de 3, 4, 5 ans à l'université, fini, ok? Arrive sur le marché du travail, oh non, mais finalement tu n'as pas d'avenir dans ton domaine ici, soit tu vas dans un autre pays ou tu changes de province. Ça, c'est quelque chose. Ou prenez le cas du deuxième monsieur qui dit qu'il a travaillé dans son domaine pendant des années et des années, mais en 2025, il ne peut plus malheureusement et lui aussi, il pense à une réorientation de carrière. Ça, c'est chose vraiment difficile. Imaginez, tu travailles toute ta vie dans un domaine. Tu penses que tu vas obtenir ou prendre ta retraite dans le domaine et que tu arrives en 2025, tu es confronté à la réalité, à la réalité de la vie actuellement. Tu penses à te réorienter. Est-ce que vous imaginez retourner à l'école à 64 ans ou 65 ans? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, les factures augmentent. Pendant ce temps, tu as l'hypothèque à payer. Pendant ce temps, ben, il faut que tu manges. Pendant ce temps, ben, il faut que tu te soignes. Par exemple, si tu as des problèmes dentaires, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'assurance. Si tu as des problèmes au niveau des yeux, ben, il faut que l'argent sorte de où? Sorte de ta poche. Et il y a cette aide-là qui est là pour aider les personnes qui n'ont pas d'emploi, le chômage. Et tu peux l'avoir tout simplement pendant une période de 6 mois. Et après les 6 mois,
plus rien, qu'est-ce que tu fais? À moins qu'il faut aller dans je ne sais pas quel pays pour vendre un rein pour survivre. Sinon, comment est-ce que les gens vont s'en sortir? Il y a des gens qui déposent des CV, des CV, des CV, des CV, ils ne sont jamais appelés. Comme vous l'avez vu dans l'extrait aussi, il y a un monsieur qui a déposé plus de 350 CV en 7 mois et ben, il attend une réponse favorable. Est-ce qu'on en parle aussi des fausses annonces d'emploi? Les fausses annonces d'emploi, si vous ne savez pas, je vais vous en parler. Ben, figurez-vous qu'il y a certaines entreprises qui vont publier des offres d'emploi imaginaires, je ne sais pas, mais pour lesquelles les gens vont postuler, ils n'ont pas de réponse. Mais pourquoi tout simplement répondre que votre candidature ne nous intéresse pas ou nous avons pris quelqu'un d'autre pour ce poste-là parce que nous jugeons que c'est le meilleur candidat qui convient? Mais non, ils vont vous laisser dans le silence pendant des mois et des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, la même entreprise va continuer à poster des offres d'emploi et vous, bah, vous ne serez jamais appelé à une entrevue. Ou sinon, par chance aussi, ils vont vous appeler à une entrevue, ils vont vous dire « Oh, bah, c'était bien votre candidature, on pense que vous êtes la personne idéale pour nous. » Mais à la fin, 2 jours après, malheureusement, nous avons dû prendre un autre candidat. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation actuellement. Donc, les employeurs, les entreprises sont malhonnêtes. Ils ne disent pas les choses en vérité. Et moi, je me demande en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie où on va publier des offres d'emploi qui sont censées exister, mais pour lesquelles, en fait, on trouve qu'ils n'existent pas vraiment parce qu'on n'a pas de retour, tout simplement. Donc, essayons de comprendre et de trouver l'erreur. Sinon, vous, dans quelle situation vous trouvez-vous? Parce que je connais des gens encore, ça fait des mois et des mois et des mois qui sont au chômage. Leur chômage, l'aide sociale va bientôt être coupée. Toujours pas d'offre d'emploi. Soit on va te dire, oh, tu es surqualifié pour ce poste-là. Depuis quand on est super qualifié aussi pour travailler, par exemple, chez McDonald's ou chez Tim Hortons? Depuis quand on est super qualifié aussi pour travailler dans une épicerie? Depuis quand on est super qualifié pour travailler dans une caisse, dans un centre commercial? Dites les vraies choses. Ça va nous épargner une perte de temps. À bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. Bon succès dans ce que vous faites. Et s'il y en a parmi vous qui recherchent du travail, je vous souhaite vraiment du positif. J'espère que d'ici la fin du mois de septembre ou la fin de l'année 2025, pour ne pas être un peu trop pessimiste là, que vous aurez trouvé quelque chose. Parce qu'il faut que vous trouviez quelque chose. Le coût de la vie augmente. On ne sait pas si la situation va s'arranger. Nous sommes tous comme ça. Mais bon succès à tous, tout simplement.